Друзья, почему так не шума? Спасибо, что Маша готовится агапону понтон. Спасибо, Маша. Агапона понтон, это Джин Рейн.
Готовится у нас бит. Спасибо, Тоня, Зи! Ласково, Алена, будь Спасибо, Ди, ласково, Алена, готова. Сергей. Indistinguishable from magic. Rituals of magic. Only the copy is
Очень символично. Спасибо, Синбад. Кальмар. Готовится Моисеев, Гриша. Готовится обед. Давай, Марин.
ребят, СНЧ, готовится у нас Жека Чапсов. Дайте шума, не сделайте. Спасибо! Легко уже качался. Это последний участник отбора! Avis aux âmes sensibles. Nos flotter format comme la patate bingo. La méthode de blackout, tu veux du son le bingo. T'as fait un flop mal, laisse ta place comme un bigot. On va pas comprendre, pas pour toi les micros. Dans ce rap français, il n'y a pas de dealer. Les MC sont aussi fat que les gâteaux de Lido. Les deux sont de la qualité, je les compte sur mes dealers. Le rap c'est le cirque pingo. Appelez-moi le salemo, le mal aimé, la mineure de mini, je la mine, non mon étonne, non mon minimum, me télémine, mais je minimise pas les mimiques, me manque c'est que... Une vie un peu cardiaque, avec une avance conséquente. Спасибо, Тёма, ребятки, все станцевали. Еще один стол. Настя. Приглашаем Настю на танцпол. Давай, Настя! C'est black au mic, faut que j'ai la main au mic. Comme l'ambiance, t'as pas de chance, y'a la méthode au mic. Hey yo les gars, rappel lâche le mic. T'as plus les amateurs, santé la fleur et puis laissez-moi le mic. Qui fait le son, il fait les yeux dans la télescope. Ce truc n'est qu'un import, le mic devient notre export. On guise le titre pendant que vous coupez vos fils. On consolide notre équipe pendant que vous grattez des fils. Posez le mic, prenez vos beats vite. Blackout au mic, c'est bug, suivi du déclic. Stoppez vos hits, prostituez pas vos titres. Arrêtez de faire les putes, vous dépassez les limites. Au mic, on descend, nos limites, votre sens est blessant. Vie aux âmes sensibles, ça devient stressant. Minoritaire, mais trop puissant et exigeant. Laissez-nous le mic, ça devient urgent. Спасибо!